Today we would love to greet you in style. Ladies and gentlemen, Muriega Andua Kirinyaga Abai. Andua Kirinyaga Muriega. Ohoro wanyu. Kirinyaga Muriega. Muriega. What's in a Muriega for politicians, Mazi? Hope we'll find out. Welcome to the Weekend Edition, and thank you for joining us for yet another classic episode of the show, an episode airing exactly 2 days post the dark days. Yes, Kenyans now have a new reference for the proverbial dark days after the president made this much-awaited announcement on Mashujaa Day. And by the authority vested in me as president, I hereby order and direct that the nationwide dusk to dawn curfew that has been in effect from the 27th of March 2020 be and is hereby vacated with immediate effect. Asante sana, God bless you, and God bless you. Asanteni sana. Good vibes. Yeah. The country was in a general celebration mood, but I noted something. The president talked about launching 15 hospitals. 4 people clapped. The president talked about over 7,000 kilometers of roads constructed. He gets an acknowledgement from the 4 people again. In fact, for a moment, you would think the Mashujaa Day was a virtual event. Wait until Kenyans heard that they could now walk at night. That the nationwide dusk to dawn curfew that has been in effect from the 27th of March 2020 be and is hereby vacated with immediate effect. Asante sana. God bless you, and God bless you. Asanteni sana. This helped me get a deeper understanding of the difference between what people want and what they need. And politicians know very well how to navigate this, and that explains the many promises that do not make sense. They know that Kenyans want what they want. Why would you commit kujengea watu hospitali na watu tu wanataka kutembea usiku? Now do the math. After the president's announcement, the caption of how the police felt after the curfew was lifted made my day. Several people will make your caption on Facebook, Instagram, and Twitter. And now that the Mashujaa Day was being held in Kirinyaga, many politicians decided to butcher the native greeting. Ladies and gentlemen, Muriega Andua Kirinyaga Abai. Andua Kirinyaga Muriega. Ohoro wanyu. Kirinyaga Muriega. Muriega translates to "you're good" or "mukopoa" or "are you okay?" Now, the president steered away from this greeting in his speech, and I believe it was a deliberate move. He was saving his Muriega for last. The nationwide dusk to dawn curfew that has been in effect from the 27th of March 2020 be and is hereby vacated with immediate effect. Asante sana, God bless you, and God bless you. Asanteni sana. President alijua poa sana, hiyo ni standing ovation kwa speech. Hakuna Muriega ilipita Muriega kushinda hiyo, because hiyo ndio Muriega kila mtu alikuwa anangojea. In other news, Britain's Prince William and Kate Middleton have made headlines with news that they decided to recycle outfits they wore in 2019 to consider the environment. 2019. You call that recycling. Get this. How watu wamerudia nguo waliva 2019 and it's news. Sijui kama you guys remember a joke that was shared around the internet ya vile J-Kwat waseurudia nguo mpaka unaweza fikiria leo ni jana. Prince William and Kate Middleton recycle outfits from 2 years ago, and it impacts the environment. Basi wasewa J-Kwat ndio wameshikilia global warming. Hii dunia ingekuwa imeisha. And the theory is that the fashion industry accounts for at least 10% of global warming emissions. So the couple chose to wear eco-friendly outfits. Can you imagine? In a safe environment. Anyway, in other news, Vera Sidika and her husband, Mr. Brown, the second Brown, or Brown Mauzo, welcomed a baby girl. Congratulations are in order for the couple. Vera Sidika said that she had to wear makeup to the delivery room because she wanted to look pretty. Haters say that she did it
because she wanted her lovely princess to be born resembling her mom on Instagram. We have a great show lined up for you. As the Kwanzaa politicians have shown an interesting type of focus on wooing the youth in the coming elections. Honorable Gideon Keter joins us on the other end of this short commercial break. Tujue kama hii wooing ni ya kutusaidia ama ni wooing ya manduru. See you guys in a bit. Welcome back to the Wicked Edition. Maze, I'm Dr. Kingori. Asanteni sana for joining us for yet another classic episode. What's the science of a political promise? Na ni nini mayouth wako nayo maze tunaweza leverage in the next elections? Na leo tuko na mheshimiwa Gideon Keter. Karibu. Asante. Ulitoka kwa injili, altar boy, ukaingia politics. Why such a transition, maze? Why did you abandon Jesus on that level? Hapo umenikamata kabisa. Sasa, Yes. kuna relationship between the supreme leader, supreme God, supernatural God, Yes. with his fellow humans, of which we are created. Fellow humans, You know, God is like us. like us. Okay. And he sent someone like us to save us. Yes. And we call him our father. And then he raises men. And for a nation to run, it is him who chooses leaders. Na hii injili mnakuanga mumeishika hivi kwa fingertips, jua inasaidia kwa... Wacha nikwambie, hii ni kitu ambayo mimi naweza confess. Pale bungeni kuna watu wanaenda prayers and fasting. Hakuna prayers and fasting. Parliament. Members of parliament. Members of parliament. Hadi even our own speaker between certain time wezi wapata wako prayers. To pray. Nobody in that parliament can say nimekuja hapa peke yangu. Kila mtu anasema Mungu amenisaidia. Na wale wana believe in uchawi wao wenda wapi wakati wengine wana pray? Yes, kuna watu bad leaders. Unaona Saul pia anointiwa na Mungu, lakini later akakuja kufinyilia Daudi, akawa mtu mbaya. Yes. So kuna ile kitu inaitwa mwanguko wa binadamu. Yes. You can be given authority, even shetani alikuwa kiongozi. You can be given authority and then you misuse it. So it happens to every human. Wewe unaendanga hizo prayer session? Yes. So kuna mtu unaonanga kwa prayer session na ukimwona on the floor of the house unashindwa ni Mungu gani anaomba? But ukiangalia ni wachache sana wanatumia lugha mbaya. Ni ile tu wako na courage. Okay. Alafu watu wana misinterpret courage. Kwa sababu saa zingine kuna vitu lazima you shout at. Ndio, ama kuna watu lazima wapigie kelele ndio waelewe wanaenda vibaya. The science of a promise. Yes. Like ukiangalia watu wako, how do you formulate what you ukitaka kupanga vile sasa utawadanganya wakuingize ndio wafanyie kazi? What's the process like? Normally politicians sell hope. Hiyo ni biashara. Hope. Yes. Hii ni biashara ya kuuza hope. Yes. When you sell hope, you need to see, it's like selling a vision. Ya kwamba tunahitaji hii na hii. But kwa sababu sisi ni binadamu na tuwezi jua ya kesho. Lakini kwa roho zetu tunajua chenye tungeitaka hawa wananchi wapate. Unapata saa zingine, for example, tuna plan Big 4. Alafu budget inakuja kusumbua. Ama maneno ingine kama BBI inaingilia katikati. Unforeseen things. Mimi kama kiongozi wa Jubilee wa vijana, youth leadership, nilihakikisha kwamba ile internship program iliingia kwa manifesto. Na nimekuja nikaifuatilia, imehakikishwa at least tunaangalia every year kuna ile internship yenye wanapea students. Na si mlisema kwanza, ni wewe uliingiza hiyo? Yeah, tuliingiza. That's good. Mlisema ilikuwa the whole promise was after 2017 election kila mtu mwenye anatoka uni atakuwa analipwa 10k per month. Mimi nitaongea ya 2017. Ni hiyo tu. Tu kusema tunalipa 10k. Kulikuwa na 10k. Tulisema all students, previous one was Higher Education Loans Board itafika hadi kwa colleges na ilifika.
kuna 10k. Si 10k. Maybe ni mrengo ingine. Lakini kama DP alisema kuna place alisema vizuri sana that watu watakuwa wanapewa 10k per month for I believe like 2 years. Hapana. Hiyo si correct statement. Kwa sababu maybe tu kuna watu wengine competitors walisema, lakini sisi we were very specific on a job creation. Yes. We were hoping 1 million jobs per year. Yes, through Big Four. My challenges kama hiyo disruption. There was a lot of disruption, BBI, yes. Alafu COVID na hiyo maneno. BBI iligula hizo job zote. Inakula kwa sababu you see it's a big disruption. Okay. Which was not in the agenda. Okay, sorry for this, but mafuta nayo watu walienda missing in action, mazina watu walikuwa na hope kabisa bei ya mafuta inaweza shuka. Lakini tumepitia the right channels hadi tumeipunguza kidogo na bado tunazidi kunini. Ukweli ni kuna mabroka kwa energy sector. Na mabroka saa zingine wanaona ni untouchable. Until of late is when they realize kumbe unaweza chomeka. Okay. Kumbe biashara Kenya ni tofauti, si kama kitambo. Yes. You need to be a person of integrity na ufanye biashara ambayo sisi wote tunajua kwa sababu everything is transparent. Unajua with the entry of social media kila mtu anaweza sema story yake kutoka kona yote. So kila mtu anaogopa that whistleblowers wako kila kona. So from whistleblowing kona kidogo tunajua wale watu makatels wenye wako pale wanataka kujibenefit. Na ni ring tu kidogo. Lakini tumewaguza kidogo and then tutaweza wanajua hata wao wanajua chuma yao iko motoni. So I don't think they will ever repeat that era again. Kuna msee alikuwa na make submission that shida yetu ni taxation. Over taxation. I'm here to verify something, but mtu aliniambia kuna time alifly to Kisumu, akaangalia tiketi yake, akapata bila tax, tiketi ya ndege ni 1500. Yes, ama double taxation na ma-expert wa taxation, it is one of the many problems. Taxing, unapata double taxation. Kwa hivyo mnazijua? Hiyo maneno, hiyo ni era, hiyo ni kubwa sana. Ukiangalia sasa saa hii tumefika point yenye you charge anyone who is using even airtime. Unajua airtime nyo tunatumianga ukinunua 100, si 100 yenye kabisa unatumia. Yes. Maybe unatumia kama 8 ama 90. Yes. Alafu hiyo ingine inaenda kwa tax. Ukituma M-Pesa lazima uweke ka kitu juu yake. So hii tax should be good, but overtaxation overburdens the Kenyans. So we are overtaxed. Hiyo ndio biggest challenge yenye tuko nao. Sawa, na hizo promises zenye mnasema mlieka. So inamaanisha ulikuwa kwa manifesto ya Jubilee. Yes. So mnasikia vile watu wanalia hapa nje. Yes. Mnajua vile watu wanapiga nduru hapa nje. Tunaelewa kabisa. So what is being done about that? Especially my boys wenye hawana job. Vijana wanaumia. Yes. Kenya yenyewe Kenya nzima inaumia. Hakuna kazi. Hata kila familia, hata parliament. Hata nyinyi mnaumia? Yes. Mnaumia wapi? Hiyo tunaumia issue ya budget pia. Unaangalia kwa mfano kila familia Kenya. Unapata kila mtu familia, almost every family ako na mtu ameenda shule. Na kila family 90% hawajakuwa employed. You can go to a family and you find 3 masters, 2 degrees, hata kuna PhD. Lakini wote hawana kazi. They've opted now maybe to open a small business. Na hiyo still small business anafukuzwa na KRA na kanjo na shida ya employment. And then ukitafuta kazi pia ni challenge. Unaulizwa provide so many, it's like you're a criminal before you get a job. Kwa hivyo mnajua hizo vitu zote. Hiyo yote tunaelewa. Hiyo me personally have taken a step and cured it. That and I'm compelling every employer, usijaribu kuuliza
mtu yote anatafuta kazi, hizo vyeti, hizo those certificates before they get a job, unless unamwashua certificate letter offer of employment, is when you will ask anybody akuletee relevant document. At hizi maneno ya DCI, mimi maneno ya sijui clearance ya HELB ya KRA ya nini. Kama KRA kuna shida na mimi, wacha nikujie. Si tunalipa tax na kuna employees wa KRA, wacha nikujie. Isikuwe ni my employer ndio anani profile as if I'm a criminal before even you employ me. And it is costly, inakujanga na cost. Shida ingine pia ni professionals. Professionals wameamua kukalia mkia na akasema hii Kenya tumeachia watu fulani to run. But I challenge many young people, wherever you are as a professional, speak up. All we just need is you to speak up. And when you speak up, we will pick up the voice and support you wherever you are. And we want responsible citizens. Once we have responsible citizens, you can move from one corner to another. Okay. As unaonanga responsible, somebody anapostingi kitu fulani anasema, if we could pay more teachers, we will have less dumb politicians. Kitu kama I think you've met with such a meme. That's hiyo ni utoto tu. Because politics is for everyone. You can leave your profession and you join politics. You can be a teacher na unaingia hivi. You can be a doctor na uingie siasa. Ukiona ni kama arena hiyo ya siasa haiendi mzuri, waachana na hiyo kazi, wewe kuja. Join because it's a field for everyone. It's a field for everyone. So umesema point interesting sana, dumb politicians. Kuna watu unaangalianga ukiwa parliament, hii wewe uliingilia wapi wewe? Yes, kuna wengine unashangaa unaingilia wapi, lakini you know, leadership haraka unafikiri nataka kuuliza ni nani, si ndio? Lakini unajua uongozi ni tofauti. Na kila constituency iko na haki ya kuchagua mtu wanaelewana na wao vile anataka. Kwa sababu bado una admit that kuna wengine unaangalianga unashangaa aliingiaje. Huyu aliingiaje, lakini ukitaka kufuatilia historia yake kuna wanampenda. People love him. Before we let you go, takuuliza tu kitu. What's your relationship with Youth Fund? You are the youth representative. Now, oversight. But I don't have any direct influence, but I do oversight only. Oversight. Yes. Na kwa process ya oversight, wewe ufilaje mtu akikuja anakuambia umsaidie na pesa ya biashara na kuna Youth Fund? Ni challenge kwa sababu civic education bado iko chini. Watu wengi bado hawajajua which office should I go to get assisted. Hata watu wengine wana confusingi mimi ni CEO wa Youth Fund ama Uwezo Fund. Lakini uwezi constitution tulipigia kura. Hauwezi achia mwanasiasa budget aseme yeye ndio ana run. Kwa sababu it has to be independent. Ndio benefit kila mtu. Because ikikuja kwa ofisi ya mtu specific, mtu utasema wacha iende kwa kona fulani, ndio acha kona fulani. But our work is just to budget for it, oversight, and to amend laws, to provide cure to the laws. Asante sana. So wasi hawana job kwa sababu ya low civic education, number one. They are not in political parties. They are not in organized groups zenye zinaweza push for something. Si hawana job. Usisema hawana job kwa sababu ya hiyo. Tutasema sisi vijana tunabidi tujiorganize. We are the majority, and if the few minority ama the few people who are organized can beat even the large number of people who are disorganized. Anaangalia, then challenge ingine tuko nayo na government institutions need the civic education. They have not come out and teach the public that maneno, if you want funds, you go to this direction, these are the offices, na hii. Then kwa sekta ya vijana, kuna disconnect kubwa between government programs na chenye wao wana expect from the government. So hiyo gap inakwanga kubwa. Now when you're dealing with the youth of our country, kuna 5 categories of them. Kuna moja, insiders, wenye they can access me
they are inside, they know They know their way around the they system. are around the system, around government. Na kuna wale professionals, they just want to take pictures with me, they just want to be seen with me. It's a professional, they feel, yani wakiwa around, it's so professional. Na bana. Yes. Hao ni wa Instagram, okay? Yes, ano hapo. Then kuna wale wenye wakukasirika. Hata hii show tu wakisikia tu point moja mbili washatulima. Hiyo mtu akwende, tujei muona, tujei msikia, wako na hasira. Ukimwambia wachukue mawe, haki yetu, they are very quick. Sawa. Na kuna wenye hawana idea. Hao ni wa Twitter, partly, yes. Kuna wenye hawana idea. Okay. Ukimuuliza MCA wako ni nani? Hajui. Lakini ukimwambia jana game gani ilicheza, atakushow. Hiyo ni interests. Ukiuliza musician fulani Kanye West alifanya nini jana la nini, anajua. So when you 5 categories, hizo ni 3. No, imefika 5. Oh, ama okay. Ni 3. Tutamaliza hizo zingine because tunapick. I've noted kila conversation yenye hatuwezi stretch kwa sababu ya time, but thank you. Nimelearn kitu 1, 2, 3 hapo, na I hope basi hatuwezi kuhanda kama sisi bado hatuja go back to the drawing board tujue ni wapi tumemiss. Yes. But asante sana for honoring our invite. Bado hujatujibu hiyo story ya kama waheshimiwa wanakuanga na creative team ya kutengeneza kitu, unajua ukiambia Wakenya wanakaa kuamini wakuvutie. Yes. Iko. Ukiambia watu itakupea 6,000 per month, itakupea 10k per month, will create 1 million jobs, unajua itaenda, itafly. Yes, wako wanajita technical team, na sometimes the technical team is in charge. It's like a seedbed. They are in charge of looking at what are the missing gaps in a society or in our country. Anaangalia the youth sector. That's why ukiona kwa BBI alikuwa amesema issues za health na employment, of which that one I've already cured, though wamejaribu kuilima, but I've already cured. No more asking you of this certificate unless you're offering a job. Okay. Higher Education Loans Board ninajaribu kuleta dawa kidogo hapo ya kwamba no more interest, and then tax holiday, no, you can't be charged or penalized until 5 years, na penalties itolewe. Unless umepata kazi ndio unaanza kulipa, lakini wezi patia Mkenya pesa, wezi patia student pesa and expect him to pay in 1 year na hana kazi, na unampea penalty ya 5,000 every month. Okay. 60,000 a year, and by the time anakuja kulipa anaenda wana run a lot of data, wanadhani wako na pesa mingi lakini hakuna kitu. Okay. Sawa. Basi let's hold it there. Hold it there. Kuna information zenye mimi nimelearn kutoka hapa. Okay. Going back to the drawing board. Okay. Asante sana for honoring our invite. Asante. Tuna hope kukuona tena na tena. Ndakuja. Sawa. I've been waiting. Sawa. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.